Hare Krishna. So we continue our discussion on divine qualities explained by Krishna in 16th chapter, first 3 verses of 16th chapter. Сега продължаваме обсъждането на божествените качества, които Бог Шри Кришна описва в първите 3 стиха на 16 глава на Бхагавад-гītā. So far, yesterday, we have discussed freedom from anger. Вчера обсъждахме човек да не се гневи. And today we'll discuss the next item. It's Tyaga. Днешната тема ще бъде Тяга. And Tyaga means, here Prabhupada translates as renunciation. Шрила Прабхупада на това място го превежда като отречение. Tyaga means to give up something. Тяга означава да изоставим нещо. But we know once one disciple came to Srila Prabhupada and he said, I want to renounce everything. Веднъж един ученик на Шрила Прабхупада отишъл при него и казал, аз искам да се отрека от всичко. And Srila Prabhupada answered, what do you have to renounce? И отговора на Шрила Прабхупада бил, какво имаш, че да се отричаш? You don't have anything. Нямаш нищо, не притежаваш. So you can't give up anything. Затова от нищо не можеш да се отречеш. So this is proper philosophy of Tyaga, actually. В действителност това е правилната философия на Тяга. So if we understand that we cannot give up anything, that is true renunciation. И самото разбиране за това, че от нищо не можем да се отречем, е отречение. Because we know from scriptures, and it is mentioned many times, that proper vision that one has to acquire is that he doesn't think that he's proprietor of anything. Защото виждането, което ни дават писанията, е човек да разбира, че той не е собственик на нищо. Yes. Lord Krishna himself explains in Bhagavad-gītā, Bhoktaram yagatapasan sarvaloka maheshwaram sukhridam sarvabhutanam gyatva mam shantim richati. That we can be peaceful only if we understand that Lord is the enjoyer. В Бхагавад-гītā Кришна казва, че човек може да постигне умиротворение единствено ако разбере, че Богът е наслаждаващия се. Bhoktaram sarva yagyanam. So we should understand that he's the enjoyer and proprietor of everything. Yagya tapasan sarvaloka maheshwaram. He's sarvaloka maheshwaram. He's proprietor of everything. Така че ние трябва да разберем, че той е притежателят на всичко, Sarvaloka Maheshwara. But usually we translate loka many times as planets. Много пъти думата лока се превежда като планета. But this is not just planets, but every type of world, actually. World. Yes. Всъщност обаче не става дума просто за каквито и да е планети, а за какъвто и да е свят. Или за което и да е world, you mean? World, yeah, yes. Okay, за каквато и да е дума. So, and that doesn't mean just universe outside of us. И това не означава просто Вселената извън нас. But Lord is also proprietor of our inner worlds, our inner lokas. Значи става дума за светове. Тази дума лока означава всички светове. Не само света извън нас, но и света вътре в нас, Вселената. Yes. So he is proprietor of our thoughts. Например, той е собственик на нашите мисли. He is proprietor of our emotions. Той е собственика на нашите емоции. Of our conceptions also. Също
така той е собственик и на нашите представи. So he's complete proprietor of everything. С други думи, той притежава абсолютно всичко. And he's proprietor of our abilities. Също така и на нашите способности. He's proprietor of our intelligence. Той е собственик на нашата интелигентност. He's proprietor of our ability to perceive anything. Той е собственик на способността ни да възприемаме каквото и да е. Yes, so he's proprietor of our sense perception. Той е управителя на нашето сетивно възприятие. So whatever we hear, whatever we taste, whatever we see, this is Lord's property. Всичко, което в действителност ние чуваме, вкусваме или виждаме, е собственост на Бога. And not just these things that we perceive, but also this ability to perceive is Lord's property. И не само самите неща, обектите, но и способността ни да ги възприемаме, всичко това е собственост на Бога. Yes, and as long as we consider that anything is ours, we are in great illusion. И до момента, до който ние считаме, че каквото и да било е наше, ние сме в илюзия. And not just that we are in illusion, there is no possibility to achieve peace of heart. И не само, че сме в илюзия, но в такова състояние ние не можем да постигнем умиротворение на сърцето. So if you feel any disturbance in your heart, any anxiety, any fear, ако в сърцето си имаме някакви притеснения, някакви желания, страхове, it means that we didn't realize that the Lord is proprietor of everything. това означава, че все още не сме реализирали, че Богът притежава всичко. And that He's the only enjoyer. И че Той е единственият наслаждаващ се. So we experience fear, anxiety, just because we want to be the enjoyers. Тези чувства на страх и на притеснение ние ги изпитваме единствено, защото желаем да бъдем наслаждаващи. Jai Shri Shri Guru Nitai ki jai, Jagannath Baldev Subhadra Mai ki jai, Nitai Gaur Premanande. So, true renunciation is actually to accept Lord wholeheartedly. Истинско отречение в действителност означава от цялото си сърце да приемем Бога. Therefore, it is explained in third canto of Srimad Bhagavatam, Jnana Vairagya Yuktena bhakti-yogena yogina Kshemaya Padamulame Pravashanta Katobhayam. So those who are devotees in true sense of the word, their bhakti is of course full of jnana and vairagya, of knowledge and renunciation, we can say. В трета песен на Шримад Бхагаватам се казва, че тези, които са предани в истинския смисъл на думата, са изпълнени с знание и отречение. And for such people, there is no fear. И за такива хора няма страх. Yes. Kutobhayam. There is fear for such people. No fear. Там дори такъв риторичен въпрос се задава. Ако тобаям означава какъв страх може да има за тях? Yes. And as we said that this Tyaga, or renunciation, sometimes stated as vairagya, is natural effect of bhakti. С други думи, тяга или отречението, понякога се използва и думата вайрагия, е естествен резултат от бхакти. Yes, this is also explained in the very beginning of Srimad Bhagavatam. Това се обяснява още в самото начало на Шримад Бхагаватам. Yes. Vasudeve Bhagavati bhakti-yoga prayojita janayateshu vairagyam jnanam chayata hetukam. That devotion to Vasudeva, or to Krishna, naturally produces jnana and vairagya. Там в този стих се обяснява, че предаността към Васудева Кришна естествено води до гьяна и вайраги.
Yes, and Lord Chaitanya also explained this, that that, what he said, that I forgot the expression. Nija bhakti-yoga. Vairagya. Vairagya vidya nija bhakti-yoga. Yes. That bhakti is naturally endowed with vairagya and vidya, with detachment and knowledge. Също така и Бог Чайтания утвърждава Вайрагия Видия Ниджа Бхакти Йога, което означава, че преданото служене по естествен начин е съпроводено от знание и отречение. Yes. So, but on the other hand, if we don't have this conception of bhakti, of complete surrender to Krishna, then this vairagya is useless vairagya. External vairagya without bhakti is useless. От друга страна обаче, вайрагия или отречението без разбирането или представата за отдаване на Кришна е безполезно. Yes, and this is also explained by Rupa Goswami in Bhakti-rasamrita Sindhu. Същото нещо е обяснено от Шрила Рупа Госвами в Бхакти-расамрита Синду. He says, prapanchikataya buddhya harih sambandhi vasna mumukshubhih parityago vairagyam falgu katyati. So such vairagya is falgu vairagya or useless vairagya. Такъв тип вайрагия се нарича фалгу или безполезно. Because one should know what is true vairagya. Човек трябва да знае какво е истинската вайрагия. And we have explained that true vairagya is to see that Krishna is the proprietor of everything. И вече обяснихме, че истинска вайрагия означава да разбираме, че Кришна е единственият собственик на всичко. And this false vairagya is thinking I'm the proprietor. А неправилната вайрагия е да мислим, аз съм собственик. And I give up things. И аз съм този, който трябва да се отрича от неща. Because if I'm attached, I will suffer. Защото ако съм привързан, ще страдам. Yes, this is understanding. Everything in this world is temporary, and if I'm attached, I will suffer. Това е едно такова разбиране. Всичко в този свят е временно и ако аз съм привързан към него, ще страдам. Yes, this is jnana. Това е гьяна. Yes, knowledge of the laws of this world. Познание за природата на този свят. But this is useless vairagya. Но тази вайрагия е безполезна. Why? Защо? Because we should know everything belongs to Krishna. Защото трябва да имаме разбирането, че всичко принадлежи на Кришна. So, and we should understand something else also. А трябва да разбираме и още нещо. That we are Lord's servants. Че сме слуги на Бога. And therefore, we should serve the Lord in every possible regard. И за това трябва да отдаваме служене на Бога във всяко възможно отношение. And that means that we should use anything for Lord's service, if possible. Това означава, че всичко трябва да бъде използвано за служене на Бога, ако е възможно. And everything is possible except some sinful things. Sinful, yes. И всичко е възможно да бъде използвано, освен някои греховни неща. Yes, so we can use everything in Lord's service. С други думи, можем да използваме всичко в служене на Бога. Yes, so no need to renounce anything. Тоест, не трябва да се отричаме от каквото и да било. Yes. But immediately when we try to use something for our enjoyment, that is misuse of things. Но веднага, щом се опитаме да използваме нещо за собствено наслаждение, това е злоупотреба с това нещо. So Prabhupada mentioned in one
article in Back to Godhead in 1960. That means 5 years before he went to the West. А в една статия в списанието Обратно при Бога, Шрила Прабхупада пише през 1960, т.е. 5 години преди да замине за западния свят. He wrote that one should be engaged in devotional service 100% and always. Там има едно такова изречение. Човек трябва да бъде ангажиран в предано служене на 100% и винаги. Yes. So, this is proper use of everything. Това е правилното използване на всички неща. So, if we use anything without this consciousness, then is not vairagya, actually. It's attachment. Ако използваме нещата без това разбиране или без тази представа, това съзнание, тогава ще използваме неправилно нещата. And if we give up without this understanding anything, it's falgo vairagya, useless vairagya. И също така, ако без това разбиране ние отхвърляме или се отричаме от каквото и да било, това би било фалго vairagya или безполезно. Therefore, Rupa Goswami gives the definition of proper renunciation also in Bhagavata-dharma dasa. Затова в Bhakti-yoga Шрила Рупа Госвами дава и правилното определение за vairagya. And he says, anasaktasya vishayan yatarham upayunchata nirbandha krishna sambandho yuktam vairagyam uchyati. That he says, anasaktasya vishayan, that we shouldn't be attached to things of sense perception. В това определение се казва, че човек не трябва да бъде привързан към обектите на сетивно възприятие. Anasaktasya vishayan yatarham upayunchata. And whatever is useful for service of Krishna, we should use it. И всичко, което е полезно за служенето ни на Кришна, трябва да го използваме. Yes, but we should also know that we are part of this world, of society. В същото време трябва да знаем, че сме част от този свят, от обществото. So, what can be used by certain person in certain position in society cannot be used by other in another position in society. И това, което може да ползва или нещата, с които разполага човек с една позиция в обществото, не са възможни за човек с друга позиция в обществото. One can think society is something illusory, isn't it? Because it's of this world, society also. Някой може да каже, обществото това е една илюзия, защото то също е част от този свят. So anyone can use everything for the Lord's service. Затова може да мисля, всеки може да използва всичко за служенето на Бога. But therefore, true devotee is following some rules and regulations. Но поради тази причина истинският предан следва определени правила и предписания. And also regarding what is proper for certain social position. И също така извършва тези неща, които са подходящи за съответната позиция в обществото. Yes. For example, a sannyasi cannot produce children for Krishna's service. Например, един саняси не може да произвежда деца за служенето на Кришна. Yes. This is not proper use of another person for this purpose. Това не е правилното използване на някоя друга личност за тази цел. Yes. Although we can say that producing children to be Krishna conscious is devotional service.
Въпреки, че от друга страна може да се каже да се създават деца за преданото служене, в Кришна съзнание е предано служене. Yes, but this should be done properly between husband and wife. Но правилният начин е това да бъде правено между съпруг и съпруга. Yes. So even if one is grihasta, he cannot produce children with other women. Дори и някой да е грехаста, той не може да създава деца с друга жена. Yes. Although he is maybe capable of make everyone Krishna conscious. Дори и да е способен да направи всеки го Кришна осъзнат. Yes. But this is not proper use of his abilities. Но това е неправилна употреба на неговите способности. So we should renounce something that is not proper for my social position. С други думи, ние трябва да се отречем от определени неща, които не са подходящи за моята позиция в обществото. Yes, and should know that such service would be disservice. И трябва да разбираме, че така наречено служене, всъщност изобщо няма да е служене. And therefore, we should know that simplicity is very important in this one of the qualities we have discussed. Затова трябва да разбираме, че простотата, едно от качествата, които обсъждахме, е много важно. So, although we can use many opulent things in devotional service, if they are not necessary, we shouldn't use them. Въпреки, че може да има много богатства или такива разкошни неща, предмети, които може да бъдат използвани в преданото служене, ако няма необходимост от тях, ние не трябва да ги използваме. For example, I will give two examples that I remember now. Ще дам два примера за това. First example is of Sudama Vipra from Krishna Lila. Първият пример е с Судама Випра в забавленията на Кришна. He was a schoolmate, Krishna's schoolmate. Той бил съученик на Кришна. And he was a brahmana. Бил брамана. And extremely poor. И изключително беден. Yes. So he and his wife were completely emaciated. Emaciated means? Really skinny. Той и неговата съпруга били много измършавяли. Yes. And they didn't have anything to eat in their house. В къщата си нямали нищо, никаква храна. And once his wife, in fact, for a long time, she pressed her husband to go to meet Krishna in Dvaraka. И дълго време жена му го така постоянно му говорила за това, че той трябва да отиде да се срещне с Кришна в Дварака. Because Krishna is your friend and he will definitely help you. Защото казвала тя, Кришна е твой приятел и той сигурно ще ти помогне. Yes. And it is explained by our acharyas that her urging her husband was not because of her selfishness. И чарите обясняват, че в този случай това, че тя го карала да направи това нещо, не било от егоистични мотиви. But she was concerned about her husband. She was also a pure devotee. Тя също била чист предан и нейната грижа била за нейния съпруг. Yes, so she wasn't concerned about her well-being or about that she's hungry. Нейната грижа не била това, че самата тя е гладна или че не разполага с нищо. And so Sudama Vipra decided to go, but he didn't have anything to give Krishna. И така Судама Випра в един момент решил да отиде, но нямал нищо каквото да занесе на Кришна. But he cannot come to Krishna after a long time and not give him anything.
От друга страна, не можело да се появи при Кришна и след дълга раздяла и нищо да не му занесе. So he asked a wife, what can I give Krishna? I cannot come empty-handed. И той се обърнал към жена си и задал този въпрос. Какво да му дам на Кришна? Ние нямаме нищо. So the wife went to the neighbors to get some chipped rice. И съпругът отишъл до съседите, за да вземе някакъв натрушен рис. So it wasn't even whole rice, it was chipped. С други думи, това дори не бил... Зърната на този рис дори не били цели, били натрушени. Yes, Hare Krishna. So, and he tied this chipped rice in some torn cloth. И тези натрушени зърна той ги завил в плат, който бил разкъсан. And he went to see the Lord of the universe. И отишъл да види Бога на Вселената. Yes. And so somehow or other he came through all these guards. No one considered him a threat. По един или друг начин той успял да мине през пазачите, никой не го счел, че той представлява някаква заплаха. And then Krishna saw him from afar. И тогава Кришна го видял отдалеч. And he ran to accept him. И се затичал, за да го посрещне. And he brought him to his inner private place. Завел го до вътрешните части на къщата си, имението. And he set him on the bed of Rukmini. И го поставил да седне на леглото на Рукмини. Yes, and then he washed his feet. Измил му краката. And then they discussed days that were together in school, at Sandipani Muni's school. И разговаряли за дните, които били прекарали заедно в училището на Сандипани Муни. Yeah, so but when Sudama Vipra saw this great opulence of Lord Krishna, he was really ashamed to give him this chipped rice in torn cloth. И когато Судама Випра видял изобилието, в което разкоша, в който живее Кришна, той си помислил как мога да му дам този натрушен рис в скъсан плат. So he was too embarrassed to give such a gift. Той изпитвал силен срам да му поднесе такъв подарък. But Krishna knew that Sudama Vipra brought something to him. Но Кришна знаел, че Судама Випра донесъл нещо за него. And he said, you certainly brought some gift for me. Той му казва, със сигурност си донесъл някакъв подарък за мен. And Sudama just lowered his face and couldn't say anything. Судама навел глава и нищо не можел да каже. And then the Lord snatched this bag of chipped rice from Sudama Vipra and said, oh, what a wonderful gift. И тогава Кришна сам грабнал от ръцете на Судама Випра този плат и казал, о, какъв прекрасен подарък. Yes, and then he opened it and took a handful of this chipped rice and started to eat the rice. Отворил разкъсания плат, грабнал със шепата си и започнал веднага да яде от този рис. And when he wanted to take another handful of rice, Rukmini stopped him. И когато посегнал за втори път да вземе още от този рис, Рукмини го спряла. And the acharyas explained that she said to him that Sudama is already more than blessed with this one bite of this chipped rice. Тя казала на Кришна, Судама вече е достатъчно преблагословен от това, че ти изяде дори една шепа от този рис. Yes, so then they
discussed further their pastimes together. След това те продължили да си говорят още за своите забавления. And then Sudama just left. И Судама просто си тръгна. Yes, and he couldn't ask Krishna for any blessing or anything. Не могъл да помоли Кришна за каквото и да било, каквато и да е благословие. Yes, it was impossible for him to ask for anything. Той не можел да го помоли за нищо. So he went home. И си отишъл вкъщи. And then, when he thought he came home by the right path, И когато вече наближил дома си по правилния път, he suddenly saw a big palace there. изведнъж видял, че там стои огромен палат. And he said, "Did I lost my way?" И първата му мисъл била, дали не се изгубих някъде? And then he saw his wife were running to accept him. И след това видял, че неговата съпруга тича към него за да го посрещне. And she was beautiful as she was never before. Тя била красива като никога до сега. Yes. And Sudama Vipra, for up to this moment, he still was emaciated and wearing this torn cloth on his body. До този момент Судама Випра продължава да бъде с измършавяло тяло и разкъсани дрехи. But then he also turned beautiful, very handsome. Но след този момент той също се е разхубавил и да, много хубав стана. Yes. So they received great opulence from Krishna. С други думи, те получили голямо богатство от Кришна. But still, our acharyas explained that Sudama Vipra continued to sleep on the floor. Но въпреки това, нашите ачари обясняват, че Судама Випра продължава да спи на пода. Yes. So he didn't use this opulence for his sense enjoyment. С други думи, той не използвал богатствата, които му били дадени за свое стивно наслаждение. Yes. But he used all the opulence for Krishna's service. Но използвал всичките тези богатства за служене на Кришна. And it's interesting also the explanation why Krishna gave him so much. Интересно е едно друго обяснение. Защо Кришна му е дал толкова много? Actually, it is said that Krishna is his eternal debtor. Всъщност се казва, че Кришна е негов вечно му е задължен. Yes, he couldn't give to Sudama as much as he should give to him. Той не дал на Судама толкова, колкото би трябвало да му даде. Why? Защо така? It's very interesting. Because Krishna says in Bhagavad-gītā, "Ye yatamam prapadyanti tam stateva bhajamaham." As one surrenders unto me, I will reward him accordingly. Защото в Bhagavad-gītā Кришна казва, че аз ще се благодаря на всеки така, както той ми се отдава. So, Sudama Vipra gave him this chipped rice. И така Судама Випра дава на Кришна натрушено рис. And this chipped rice was more than he had. А този натрушен рис бил повече от това, което той самия имал. Because he didn't have this chipped rice. The wife had to borrow it from the neighbor. Защото натрушения рис не бил негов, а жена му всъщност го изпросила от съседите. So he gave to Krishna more than he had. С други думи, той дал на Кришна повече, отколкото притежавал. But Krishna couldn't give Sudama more than he had. Но Кришна не можел да му даде на Судама повече, отколкото той притежава. Yes, so he gave just something insignificant. Затова му дал нещо съвсем незначително. Much less than Sudama gave to him. Много по-малко, отколкото Судама му е дал на него. Yes. So we should know
if we'll give Krishna more than we have, Krishna will also give us something, not more than he has, because he's proprietor of everything. Така че ние трябва да знаем, ако ние дадем също така на Кришна повече от това, което имаме, със сигурност ще получим нещо, защото той не може да ни даде повече от това, което има, защото притежава всичко. Yes, so he also says to the gopis, I will be indebted to you for all eternity, actually. Същото нещо той казва и на гопите, аз ще ви остана задължен до безкрай. Because you have given up your family, your parents, your brothers, your sisters, your children. Защото вие изоставихте семействата си, братята, сестрите, децата си. But I cannot give up my mother and father and my brother. Но аз не мога да изоставя моите майка и баща и брат. Yes, so I cannot reciprocate according to your love. Тоест аз не мога да ви отвърна по същия начин на вашата любов. So yes, we should understand that this Tyaga is not something dry renunciation. Затова трябва да разбираме, че тяга не означава просто сухо отречение. It's completely to give our heart to Krishna, to give everything for Krishna's pleasure. А означава да дадем всичко за удоволствието на Кришна. Yes. Also my personal pleasures I give to Krishna. Включително моите собствени удоволствия аз ги давам на Кришна. Yes. Let Krishna be satisfied. My pleasure is not important. Нека Кришна е удовлетворен. Моето удоволствие не е важно. Yes. Yesterday it was a fast till dusk. Вчера, например, ние постихме до здрача. Yes. If it is in Krishna's pleasure, I will gladly fast all day. Ако това ще донесе удоволствие на Кришна, с радост ще постя целия ден. Yes. Even without water, what is the problem? Дори без да пием вода, какъв е проблем? Yes. Ekadashi, perfect opportunity to serve Krishna a little bit with what I have or what I renounce for his pleasure. Екадаши също е много подходящ момент, в който ние можем да служим на Кришна с всичко, което ни е на разположение. And our acharyas put so much stress on Ekadashi. Нашите ачари поставят голямо ударение върху Екадаши. Yes. One of the most important items of Raganuga Bhakti also. They call it like yes, following Ekadashi. Те наричат следването на Екадаши един от най-важните елементи на садана бхакти. Raganuga Bhakti. Raganuga Bhakti. Yes, so very important. Ето защо много важно. So this should be our consciousness, our attitude. Ето защо такова трябва да бъде нашето отношение, нашето съзнание. And another example I wanted to give is Sanatana Goswami. А другия пример, който исках да ви дам, е с Санатана Госвами. When he left his service to his Muslim king, Hussain Shah, he was imprisoned. Когато той напуснал службата си при царят Хусейн Шах, той бил затворен в затвор. And then he somehow or other bribed the guard and escaped from the prison. И по един или друг начин той успял да подкупи пазача и избягал от затвора. And then when he was on his way to Varanasi, where he met the Lord, some relative of his, I think it was his brother-in-law, he gave him a very opulent blanket. И на път за Варанаси, където той щял да се срещне с Бога, един негов роднина, мисля, че му е бил зет, му е дал много скъпо одеяло. And he was wearing this blanket when he met Lord Chaitanya. И когато срещнал Бог Чайтания, той носил със себе си това одеяло. And then
he noticed Lord Chaitanya didn't say anything, but he was looking at this blanket. И забелязва, че Бог Чайтаня не казва нищо, но просто гледа това скъпо одяло. And then once he went to the river and to take bath, and there was very poor brahmana there. И тогава той отишъл на брега на реката, за да се изкъпе и видял, че там има един много беден брамана, who had a torn kilt. който имал разкъсана дреха. And then he asked him, could you be so nice and exchange this torn kilt for this blanket? И той му, Санатана Госвами му предложил, не би ли искал да си размениме дрехите, моето одяло за твоите дрехи? And he thought that Sanatana Goswami is joking with him, that he derided his poverty. И първоначално този беден брамана си помислил, че Санатана Госвами се шегува с него нещо и така му се подиграва на голямата бедност. But then Sanatana Goswami insisted, and so they changed these kilts. И Санатана Госвами обаче настоявал и така в крайна сметка те си разменили дрехите. And Lord Chaitanya was very satisfied. От това нещо Бог Чайтаня бил много удовлетворен. And he said that if one is in the renounced order and he goes around opulently dressed, people will lose faith, will not have faith in such a person, and they will lose faith also in the ashram. Ако някой се намира на стъпалото на отречението и носи богати, скъпи дрехи, това от една страна ще накара хората да загубят вяра не само в самата личност, която го прави, но също така и в ашрама, в позицията. So, and one next example is Raghunath Das Goswami. Следващият пример е с Рагунат Дас Госвами. Although his father and his uncle were devotees, actually, Въпреки че баща му и чичо му били всъщност предани, and they actually supported the whole devotional community in Bengal, и практически поддържали цялата общност на преданите в Бенгал, because they were fabulously rich. защото били изключително богати. And so they supported all festivals, they gave food to the devotees, gave money to the devotees, supported devotees in every regard. Те практически поддържали преданите във всяко отношение, финансирали угощения или пък правили дарения на преданите. But still their hearts were quite materialistic. Но въпреки всички тези неща, сърцата им били доста материалистични. Yes, and they wanted for Raghunath to be their successor. И желали Рагунат да бъде техен наследник. But Raghunath couldn't stay with them, and he just, after many tries, he finally succeeded to escape. Но Рагунат не можел да остане с тях и след многократни опити най-накрая успял да избяга. And when he came to Lord Chaitanya in Jagannath Puri, Lord Chaitanya was very pleased, and he said that you have left your parents. И когато той стигнал в Джаганат Пури, Бог Чайтаня бил много доволен да го види и му казал: сега ти си много щастлив, ти напусна своите родители. Who your parents, your uncle and your father, who live in the pit where
people pass stool. Such materialistic people are like worms in the pits of stool. С други думи, той му казал, че ти успя да напуснеш своето семейство, баща и чичо, които са също като червите, които живеят в помийната яма. Yes. Although they were devotees, Lord Chaitanya, because they were attached to materialistic way of life, and they supported all the devotional community. And when Raghunath Das Goswami was there in Jagannath Puri, they sent big amounts of money to Jagannath Puri regularly for Raghunath Das Goswami, and he sponsored feasts for all devotees in Jagannath Puri. И обърнете внимание, Бог Чайтания така ги оценил, въпреки че те поддържали всички, цялата общност в Бенгал, а пък след като Рагунат Дас стигнал в Джаганат Пури, те изпращали там големи количества пари, с които Рагунат Дас финансирал отново обогщения за предано дадените. So, and still Lord Chaitanya considered them to be worms in stool. И въпреки всичко това, Бог Чайтания ги нарекал като черви в изпражнението. Yes, because if we try to enjoy anything of this world, it's like trying to enjoy stool. Защото всичко, на което се опитваме може да се опитваме да се наслаждаваме в този свят, все едно се опитваме да се наслаждаваме на изпражнение. Because everything is transformation of something. Всичко се явява преобразование на нещо друго. Yes, material world, matter itself is in constant transformation. А самата материя се намира в непрекъсната трансформация. Yes. So everything is transformation of something else. И всяко нещо е трансформация на нещо друго. Yes. So everything is practically like stool. И за това практически всичко е като изпражнение. Yeah. Because stool is also a transformation of something. Също както и изпражненията са трансформация на нещо. Yes. Hare Krishna. So we should understand only with proper vision that we use everything for Krishna service. As Prabhupada said, 100% and always. Затова единствено когато имаме правилното разбиране, както Шрила Прабхупада каза, 100% и по всяко време. Only then we are not stool lovers. Единствено тогава не сме така почитатели на изпражненията. Yes. So this is proper renunciation. Такова разбиране или съзнание е правилно отречение. Yes. So everything for Lord's pleasure and nothing for mine. Накратко, всичко за удоволствието на Кришна и нищо за моето собствено. Hare Krishna. Hare Krishna. Is there any question? Някакви въпроси? Or comments? Или коментари? Yes. Yes. Thank you for your presentations. I like this point when you explained about the fearlessness. Yes. How one becomes fear. But my question is, with regard, you often also repeat that whatever we do for our pleasure, because we are pleasure-seeking living entities. Yes. So how this comes up with together? With the renunciation. Yes. Yes. Very good question. Thank you. Въпросът, който зададох е, че Бхагавата-dharma често казва за това, че всичко, което ние правим, защото искаме да изпитаме някакво удоволствие, някакво удовлетворение. Как това се съчетава с тази идея за отречение, което представя? This is natural, actually, state of existence is pleasure. Естественото състояние на съществуване е удоволствието.
And because in material world people don't live in natural state of existence, they don't feel this natural state of pleasure. И защото по-настоящем хората в материалния свят не живеят в естественото си състояние, те не могат да изпитат това естествено състояние на удоволствие. And therefore they are looking for it. И затова го търсят. And they're looking it in the wrong direction. Но го търсят в неправилна посока. And therefore this is natural. It's very important to understand where true happiness is. Затова е важно да разберем къде се намира истинското щастие. And true happiness is in love. А истинското щастие е в любовта. But actually, this happiness is just side effect of love. Но щастието, за което говорим, е страничен ефект на любовта. So, as long as we don't understand that love for the Lord and complete surrender to Him in service, we should apply this tendency to seek pleasure to come to this understanding that only love will give me pleasure. С други думи, нашето разбиране за удоволствие трябва да стигне до този момент. It has to come to the point where we can understand that only love will give me pleasure. Unconditional love for the Supreme will give me pleasure, and nothing else. Тоест трябва да стигнем до разбирането, че единствено безусловната любов към Върховния ще ми даде това удоволствие. Yes. And then then when I understand this, I understand also that this happiness is side effect. It's useless to strive for it. I should strive only for service. И наред с това разбиране, ние ще получим и разбирането, че удоволствието, което мога да изпитам, е просто страничен ефект от моята любов. Аз не трябва да се стремя специално към това удоволствие, но просто чрез моята любов към Бога аз получавам. And this is explained by Prahlad Maharaj. Това е обяснено от Прахлад Махарадж. He says, Sukaya dukkha mokshaya sankalpa iha karmena sadapnoti haya dukham anihaya sukavrita. He said that those who are materialistic people, their sankalpa or firm vow, той казва, че за материалистите тяхното твърдо убеждение, that they will achieve happiness, е, че те ще постигнат щастие, sukaya, and that they will get rid of misery, и че ще се освободят от страдания. Dukkha mokshaya. Ще се, да. Yes. But result is sadapnoti haya dukkham. All the time they receive only misery. Резултатът обаче е, че те непрекъснато получават страдания. Yes. But anihaya, those who don't have such desire, sukavrita, they are enveloped in happiness. Тези, които обаче нямат такива желания за материално щастие, те са обвити или обхванати от щастие. Yes. So this is side effect. But as long as we don't understand this, we should know where to seek real pleasure. И когато проумеем и разберем това нещо, тогава ще знаем и къде да търсим истинското удоволствие. Is this okay? Yeah, it's too high. Hare Krishna. Understanding. Thank you. You wanted to go? Thank you, Prabhu, for Yeah. the question. Hare Krishna. I'll tell in Bulgarian. Имам два въпроса, които са много свързани. He has two questions. Чухме, че от Bhagavata-dharma dasa сам Кришна е собственик на всичко, обаче аз сега така имам реализация не само на външния, ами и на вътрешния свят.
мисли, чувства и така нататък. Един въпрос е, поне за себе си, някой от доста често от моите мисли и чувства би ги определил като божествени. Въобще, нали, как така може да са собственост на Кришна, такива по-нисши мисли и чувства. И другото е, ако наистина е собственик на целия ни вътрешен свят, къде е свободната воля всъщност? He has two questions which are interrelated. The first one is when you mentioned that Krishna is proprietor of everything outside us and also inside us. He was thinking about his thoughts and feelings, and his question is actually how such thoughts and feelings which cannot be defined as divine could be Krishna's property. Okay. How these thoughts and emotions could be Krishna's property when they are not divine. And then the other part was about the free will. Oh yeah, okay, yeah, about free will. If Krishna is the possessor of everything, including our thoughts, Where is free will? Where is free will? Yes. Very good questions. Много хубави въпроси. Everything in this material world, if it is not used for Krishna, is not sacred. Всичко на този свят, което не се използва за Кришна, не е свещено. Yes, our body, which is also Krishna's property, if it is not used for Krishna's service, is not sacred. Тялото ни, ако не се използва в служене на Кришна, също не е свещено. Yes. So this world is more or less sinful. Повече или по-малко този свят е греховен. Yes. This is a world which is turned away from Krishna. Това е свят, който се отдалечи от Кришна. Yes, by its very nature. По природата си е такъв. But these abilities are Krishna's mercy. Но способностите, които имаме, те са милост на Кришна. So they are Krishna's property. They are not your property. Те са собственост на Кришна, а не твоя собственост. So if Krishna wants, he can take them away from you immediately. И ако Кришна желае, той незабавно може да ти ги отнеме. And you cannot feel anything, you cannot think anything. Ти можеш да престанеш да усещаш, да престанеш да мислиш. You cannot have any conception of anything. Няма да можеш да имаш никаква представа, възприятие за каквото и да било. You cannot have emotions. Няма да имаш емоции. Yes, so in this regard, all these things are not yours. В този смисъл тези неща не са твои. But they are Krishna's gift. Те са дар на Кришна. But how you will use it is in your free will. Начинът, по който ти ще ги използваш, представлява твоята свободна воля. Yes, and therefore you can use them for Krishna's service, your thoughts, your emotions, your feelings, your ideas, your conceptions. Затова свободната воля се изразява в това по какъв начин ние ще използваме своите чувства, своите мисли, своите представи. You can use them for Krishna's service or for your independent seeking of happiness. Може да ги използваме в служение на Кришна или индивидуално да си търсиме някакво щастие. Yes, in this way, this is your free will. По такъв начин се проявява свободната ти воля. But because we are anu, completely insignificant, Но защото сме ано или много незначителни, that means that also our free will is completely insignificant. това означава, че и свободната ни воля е много незначителна. We think
Yes, if I have free will, that means that free will is absolute. Ние си мислим, че свободна воля означава аз съм свободен да направя всичко. Yes, and so I have unlimited free will. Тоест мислим си, че нашата свободна воля е неограничена. Yes, you usually think like this. If it's not unlimited, it's not free will. Наистина си мислим така, ако не е неограничена, значи не е свободна воля. But actually, as the soul is completely insignificant, one of the description, although Lord Krishna says that it's aprameyasya, it cannot be measured, still that we can understand how insignificant we are, is said that we are like a 10,000th tip of the hair. Да, въпреки че се казва апрамеяса, че душата е нещо, което не може да бъде измерено, въпреки това ни се дава представа за нея, като се казва, че тя е 1/10,000 от върха на косъм. Yes. So we should understand that this is material comparison that doesn't apply to the soul because the soul is spiritual. Трябва да разбираме, че това е просто един пример или някаква идея, която ни се дава, защото душата изобщо не е материална. Yes. But still, that we have understanding how completely insignificant we are, this comparison is given. Но за да можем да разберем колко изключително незначителни сме, се дава това сравнение. And therefore, our free will is also as insignificant as we are. И поради тази причина, свободната ни воля също е в същата пропорция незначителна. Yes, and as long as we are conditioned in this material world, our free will is extremely limited. Докато сме обусловени в материалния свят, нашата свободна воля е изключително ограничена. Because we are conditioned by the modes of material nature. Защото сме обусловени от проявленията на материалната природа. Yes, and we cannot go beyond these influences by ourselves. И сами не бихме могли да излезем, се освободим от тяхното влияние. Yes, daivī-sampad gunamayi mama maya duratya mam eva ye prapadanti maya metantarantiti. Only if one surrenders to me, he can go beyond. Единствено, казва Кришна, ако човек се отдаде на мен, може да премине отвъд тях. So, this is the only free will that we have actually, that we either surrender to Krishna or not. Практически това е единствената свободна воля, която ние имаме. Дали да се отдадем или не. Yes. And according to this decision, we can say basic decision, then we use other things in regard. That we live our life according to this decision. И въз основа на това основно решение, по-нататък се развива нашия живот. And as long as we are not perfect, also this decision is not completely fixed. И тъй като сме несъвършени, дори това решение не е ясно установено. Yes. So, this answers your question. Hare Krishna. Yes, please. Въпрос е нещо подобно, но понеже той каза в лекцията, че всичко принадлежи на Кришна, това означава ли, че самите ние не принадлежим на самите себе си? My question is related to this one again in relation to Krishna as possessor of everything. Does that mean that we do not belong to ourselves? Yes. Yes. We as a soul or as a body, we don't belong to ourselves. Да, ние като душа и като тяло не принадлежим на себе си. You had the question? No, I have to go. You have to go. Hare Krishna. So, yes, it's true what you say. Да, вярно е това, което казваш.
all spirit comes from Krishna. Целият дух идва от Кришна. Mamaivam shu jiva luki jiva bhutak sanatana. Krishna himself says, these are my souls. Кришна казва, това са моите души. My particles. Мои неотделими части. Yes. Mamaivam shu, mama. Mama means mine. Mamaivam shu jiva luki jiva bhutak sanatana. These eternal living entities are my part and parcels. Всичките живи, вечни и живи същества са мои неотделени частици. Yes. And Mama Maya Duratya, my energy is impossible to overcome. So Maya is Krishna's energy and soul is Krishna's energy. Everything is Krishna's property. И Мама Майя Дуратия означава също, че много е трудно да бъде преодоляна материалната енергия, т.е. и Майя, и живото същество са енергия на Кришна. And Krishna's, all energies are Krishna's property. Всички енергии са собственост на Кришна. Yes. So we should understand this, that we are 100% Krishna's property. С други думи, трябва да разбираме, че на 100% ние сме собственост на Кришна. Yes. So as long as we think we are independent, we are in Maya. Като си мислим, че сме независими, ние сме в Майя. Yes. Maya means something that is not. А Майя означава нещо, което не е. Yes. So immediately when I think I'm independent, I will decide for myself, I'm in Maya. Веднага в момента, в който си помислим, че аз съм независим и мога сам да решавам, в този момент сме в Майя. Yes, we are in illusion because we don't have the power to exist without Krishna. Ние изпадаме в илюзия, защото без Кришна ние нямаме силата дори да съществуваме. Yes, without Krishna nothing exists. Без Кришна нищо не съществува. Yes, so the very fact that something exists means it's Krishna's. Самият факт, че нещо съществува, означава, че то е принадлежи на Кришна. Харе Кришна. Да, но къде остава нашата личност, нашата индивидуалност тогава? The question is, where is our individuality in that case? How we are individuals? Yes. Личност. Personality. Yes. This is Krishna's inconceivable power. Това е невъобразимата мощ на Кришна. Yes. Therefore, it is said in the second chapter that soul is achintya. Във втора глава се казва, че душата е ачинти. We can, yes, avyaktoyam achintoyam avikaryam uchati. Yes, tasmat enam viditvainam nanushuchatim arhasi. So we should understand that soul is individual particle of Krishna and has its individuality, and this individuality exists from time immemorial for Krishna's pleasure. И отделната душа и съществува, има своята индивидуалност и тя е вечно има такава индивидуалност, съществува. And this is for giving pleasure. Yes, this is for Krishna's pleasure only. И тази индивидуалност на душата, тя съществува единствено за да даде удоволствие на Кришна. Because there is no pleasure in just existing. Защото няма удоволствие в това просто да съществуваме. Pleasure is in relationship. Удоволствието е в взаимоотношения. In service. В служенето. And therefore, immediately where there is relationship,
And where there is service, there are two. There is not one. И там, където има взаимоотношение, има служене, трябва да има две личности. Не може да бъде една. Yes. And therefore, from time immemorial, Krishna expanded himself as Radharani, as Balaram, and as living entities also. И от незапомнени времена Кришна се е разширил като Радарани, Баларам и всички живи същества. Yes, for his pleasure only. Единствено за свое собствено удоволствие. And we should understand this. We exist only for Krishna's pleasure. И нашето разбиране трябва да е, че съществуваме единствено заради удоволствието на Кришна. So immediately, if we don't consciously live for Krishna's pleasure, we are in Maya. И веднага, щом започнем да си мислим, че съществуваме независимо от удоволствието на Кришна, изпадаме в Мая. Yes. Although we still live only for Krishna's pleasure, even if we don't think about Krishna at all, even if we are ardent atheists. Но дори в това състояние, дори да сме заклети материалисти, ние продължаваме, нашето съществуване продължава да е за удоволствието на Кришна. Yes, because Krishna is perfectly happy in any regard. Защото Кришна е съвършено щастлив във всяко едно отношение. Yes. So, but if we don't realize this and we live in illusion, then we are not perfectly happy. Но ако ние не сме разбрали това и живеем в илюзия, няма да бъдем съвършено щастливи. Yes. So we should understand, we exist eternally for Krishna's pleasure. Затова трябва да разбираме, че съществуваме вечно за удоволствието на Кришна. Yes. Not just to exist, but Не е просто да си съществуваме, but we have a purpose, and this purpose is Krishna's pleasure. но че нашето съществуване има смисъл и смисълът е удоволствието на Кришна. Yes. Hare Krishna. Okay. This is the last question. Last question. Да, последно. Възниква други въпрос тогава. Тази индивидуалност е вечно зададена или може да се променя? Другото коментара е, че Схотра Махарадж казваше, че няма момент, в който ние да не сме в Мая. Защото има два вида Мая. Това е само коментарно. So practically he has many different other questions arise from what you said and also from what he knows. One statement he said, Skhotri Maharaj said that living entity is always in Maya because there is Mahamaya and Yoga Maya. Yes. And in every state and at any time. Yes. This is just a comment, so I don't know, maybe it's... Yes. Другото е, когато въпросът възниква, нашата индивидуалност постоянно зададена ли е или може да се променя? Yeah, okay, so the question is whether our personality is eternally established or it can change. We should know that spirit is free. Трябва да разбираме, че духът е свободен. Eternally free. Вечно свободен. Absolutely free. И напълно свободен. What does means? Какво означава това? We should know something, that we should know our eternal position. Трябва да разбираме своята вечна позиция. And our eternal position is that we are Krishna's servants. А тя е, че ние сме слуги на Кришна. Jivara Swarupa Hoy Krishna Nitya Das. That means we are eternal servants of Krishna. Това означава, че ние сме вечни слуги на Кришна. And that means that since the spirit is free, we can use our service propensity in whatever way we want. И тъй като духът е напълно свободен, можем да използваме склонността си за служене по начина, по който желаем. But because Jiva is Tatashta Shakti, that means that we are always
under the influence of some other energy. Но тъй като сме таташта шакти, това означава на практика, че винаги сме под влиянието на някоя друга енергия. So, as you said, that we are either under the influence of external energy or internal energy, of either Mahamaya or Yogamaya. И както ти спомена, това влияние е или от страна на Йогамая, или от страна на Махамая. But when we realize that we are Krishna's servants, then we can use our propensity of service in whatever way we want. Но когато реализираме, че сме слуги на Кришна, тогава тази способност за служене ние можем да използваме по начина, по който желаем. And we can also change our way of service in whatever way we want. И може да променим начина си на служене по какъвто пожелаем начин. For example, there is a description in Bhagavata-dharma dasa when Gopakumar was searching up and down the universe and he came to Vaikuntha, he thought that he saw the Lord many times, but it turned out that these were devotees. В Брихат-бхагавата там е описано, че Гоп Кумара, когато скитал нагоре-надолу из Вселената, в един момент той достига до Вайкунта и си е мислил, че е видял Бога, но всъщност това били преданите на Бога. And then he saw these devotees. For example, one devotee came to the door of Vaikuntha with great opulence, with many associates who were glorifying him and so on. Той видял, например, един предан на прага на Вайкунта, който имал голямо великолепие, богатство, имал последователи, които възхвалявали неговите качества. But before he entered through this gate, he turned to a mendicant, a beggar. Но преди да влезе през портите, той се обърнал към един просяк. Yes, and he entered alone. No one was around him again. И той си влязал сам и никой нямал с него. Yes. So this is achintya. Това е ачинтя или невъобразимо. For our conceptions, material conceptions. За нашите материални представи. Yes. So and it is explained by Baladev Vidyabhushan in his commentary, this Gita Bhushana commentary to Vedanta Sutra, that we can assume any form, spiritual form we want. Баладева Видябушана обяснява, че ние можем да приемем каквато и да е духовна форма, която пожелаем. Even in material form we can assume any kind we want. Дори и материална, каквато и да е материална форма можем да приемем. Because spirit is free. Защото духът е свободен. So we can become a pig if you want. Ако желаем, можем да станем и прасе. And we can become a demigod if you want. И можем и полубог да станем, ако желаем. So the form is formed according to our consciousness. Формата се образува според нашето съзнание. And in spiritual world, everyone is completely free. So according to the state of consciousness, the form is created. А в духовния свят всички са напълно свободни и съответно в зависимост от съзнанието им се образува формата. Yes. Even in this material world, great yogis can transform to many forms. These demons in Vrindavan, they changed forms, and for example, this Saubari Muni expanded to 50 forms to marry 50 girls. Дори в материалния свят тук има такива примери, например демоните в Вриндавана, те приемали най-разнообразни форми, или пък Saubari Muni, който се размножил на 50 форми за служение за 50 момичета. But these yogis and demons from material world are completely insignificant in their powers in comparison to liberated souls in Vaikuntha. Но йогите и демоните в този свят са
напълно незначителни в сравнение с освободените души във Вайкунта. Yes. So you can be whatever you want. Така че можеш да бъдеш каквото си пожелаеш. Yes. Аз искам да съм Кришна, ама не става. I would like to be Krishna, but it doesn't happen. Yes, but you should understand your state of existence. This is required. Но е необходимо да разбереш състоянието на съществуването си. Yes. So you can be more than Krishna. Prabhupada says that devotee is more than Krishna. Може да си нещо повече от Кришна. Шрила Прабхупада, например, казва, че предание е повече от Кришна. Yes. Those Mayavadis, they want to become Krishna, and they can become the same as Krishna. Майявадите са тези, които желаят да станат като Кришна. And Krishna says, Gyani Tvaimatam. That means that Krishna in 7th chapter of Bhagavad-gītā, when he explains that there are 4 types of pious people that surrender to him, that he considers Gyani as myself. В 7 глава на Бхагавад-гītā, сред тези, които се отдават на Кришна, Кришна казва, че счита гьяните за също като него. But devotee, he says, Uddhava is more than me. Но за преданите, като Удава, например, той казва, те са повече от него. In Bhagavatam, he says it. So devotee is even more than Krishna. С други думи, преданият е дори повече от Кришна. Yes, and devotees can punish Krishna. И преданите може да наказват Кришна. Yes. So, Hare Krishna. Thank you very much for your attention. Много ви благодаря за вниманието. Srila Prabhupada ki jai, Gaura Bhakta Vrinda ki jai, Nitai Gaur Premanande.